Hi friend, this is my Join Android Car Radio。今天给大家带来的是 Join 的旗舰车载收音机11.5 QLED 2K Display here， 以及6490的大内存12GB 加256 here， 以及 HDMI out、HDMI in Type-C 接口。OK。我们来看一下 OS。卓音采用了全新的可视窗口 OS， 它的比例就相当于手机 1、2、3。OK， 我们来拿手机对比。OK，1、2、3。OK。我们来看一下我们的菜单 here， 隐藏式菜单 here， 以及可视窗口的一个变化。OK， 我们可以选择音乐播放器，以及我们的 radio， 以及我们的指南针，可以。Here， 倒车无延迟。Air camera。贝壳 camera。以及行车记录仪记录 here。倒车无延迟。OK， 以及我们的 Z-Link。OK， 我们可以试一下安卓的 Auto。这里我使用 USB 的安卓 Auto 来节约大家的观看时间。here。In Liverpool. And I'm Sharon Reich Garson in New Jersey. Today, an Arizona sheriff is blocking FBI access to evidence in Nancy Guthrie's abduction. The Epstein files take down one of the most prominent CEOs in the Middle East. The Minnesota immigration crackdown. This Tech Check briefing is sponsored by Comcast Business, powering possibilities. I'm Seema Modi, and this is your CNBC Tech Check briefing. Amazon's Ring has terminated its partnership with police tech company Flock Safety amid widespread backlash over its Super Bowl ad. The ad for the Amazon doorbell company showed off a search party feature that uses AI to help locate lost pets by activating a network of Ring cameras. It set off surveillance alarm bells, and it comes at a time when tech companies face growing pressure to re-examine their work with federal agencies. Meanwhile, CarPlay。USB CarPlay。
看一下 HDMI 输出。我们点开 YouTube 视频，支持 WiFi 以及 WiFi 6。OK。一夜換顏8倍 Patera 車陽，一屏突破瓶頸期，日復一日，更光澤、更緊緻、更飽滿。SK2 LXP 面霜。可以使用投屏配的。